acids and bases. Okay. Acid or base. So what is an acid? Acid কাকে বলে? Those substances that release H plus ion. Okay, that release H plus ion, that is called proton, in aqueous solutions are called acids. Okay, so what is this? Water. Okay, jol. So any substance, যে কোনো পদার্থ যা কি জলের মধ্যে মিশালে, যে কোনো জিনিস যেটা জলের মধ্যে মিশালে সেটা কি ছাড়ে? H plus, that releases H plus, that substance is called acid. যে কোনো জিনিস যেটা জলের মধ্যে গুললে, জলের মধ্যে মিশিয়ে দিলে যেটা থেকে কি বেরোয়? H plus বেরোয়, H plus আয়ন। H মানে কি? হাইড্রোজেন, ঠিক আছে? H মানে হাইড্রোজেন, H plus মানে hydrogen ion. Any substance that releases H plus, that is hydrogen ion. Okay, hydrogen ion when dissolved in water, that is called acid. যে কোনো জিনিস যেটা জলের মধ্যে গুলে দিলে হাইড্রোজেন আয়ন H plus তৈরি হয় সেটাকে বলে অ্যাসিড। ওকে, H2O এটা কিসের সংকেত? জল। ওকে, দিস ইজ ওয়াটার। This is water. Okay, so when acid is dissolved, it becomes H plus plus OH minus. Okay, this H2O. Okay, here one OH becomes minus, H becomes plus. Okay, so these are called acids. জলের মধ্যে ঢাললে কি হয়? H plus তৈরি হয়। কি করে তৈরি হয়? এটা যেটা H2O আছে সেটা H plus OH minus এ ভেঙে যায়। ওকে, এটাকে বলে অ্যাসিড। This is called acid. Okay, so what are the examples of acids? These are examples of acids. Okay, H2SO4, HCl, HNO3. This is called sulfuric acid.
This is called hydrochloric acid. This is called nitric acid. Okay. So all these are called mineral acids. এগুলিকে কি বলে? Mineral acid. Okay. So these are the three strongest acids that we know. আমাদের জানা মতো তিনটে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট, ঠিক আছে, অ্যাসিড। এটা হচ্ছে একটা নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ওকে, তাহলে বেস কাকে বলে? হোয়াট ইজ বেস? Okay, again what we take? Water. Okay. Any substance when dissolved in water, what it produces? It produces OH minus. Okay, it produces OH minus. When this is the case, it is called base. This substance is called base. Okay, so here again H2O is there. H2O splits into OH minus, H plus, but here this OH minus concentration is higher. আবার কি, জলের মধ্যে এমন কোন জিনিস দিলে যেটা থেকে OH মাইনাস তৈরি হয় সেটাকে বলে বেস। এখানেও আবার সেম OH মাইনাস H প্লাস তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এখানে OH মাইনাসটা বেশি। এটাকে কি বলে? এটাকে বলে হাইড্রোক্সাইড আয়ন। OH minus is called hydroxide ion. Okay. Example কি কি? Okay, this is called sodium hydroxide. Potassium hydroxide. Okay. These are also weak bases. এগুলি কি খুব স্ট্রং না, ঠিক আছে, এগুলি স্ট্রং। These are strong bases, these are weak bases. Okay, but all of these do what? All of these release OH minus, that is this hydroxide ion. When they release hydroxide ion, then these are known as bases. ঠিক আছে? Done. Reactions of acids and bases. Okay,
So let's say in a test tube there are some metals. Okay, so what are metals? Zinc, copper, cadmium, okay, iron, cobalt, nickel, magnesium, calcium. Okay, there are many metals. I have named a few. ধাতু অনেক রকমের আছে, আমি এর মধ্যে কয়েকটা লিখলাম। So any metal when heated in presence of acid, okay, when acid is placed and it is heated, যখন অ্যাসিড দিয়ে যে কোনো ধাতুকে গরম করা হয় তখন কি হয়? It releases H2, it releases hydrogen gas. Okay, so this hydrogen gas we can see experimentally by lighting a matchstick or a lighter just above it. It burns with a pop sound. তো যখন এটা হাইড্রোজেন গ্যাসটা বেরোয় সেটা কি করে বোঝা যায়? একটা লাইটার বা ম্যাচ আগুন ধরিয়ে সেটার সামনে নিলে সেটা পটপট করে ফুটে আওয়াজ করে। ওকে, সো দ্যাট ইন্ডিকেটস হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ লিবারেটেড। হাইড্রোজেন গ্যাস বেরোচ্ছে, সেই হাইড্রোজেন গ্যাসটা যখন জ্বলে তখন এরকম হয়। ওকে, now let's say metal carbonates. Okay, for example Na2CO3. Okay, this is a metal carbonate or this is bicarbonate. Okay, sodium carbonate, sodium bicarbonate. Okay, when these react with acids, when these react with acids, acid plus this, then what happens? A neutralization reaction. Okay, what we saw earlier, that these carbonates and bicarbonates, what they do? They produce bases in water. They produce hydroxide ions. They produce hydroxide ions in water. Okay, so this hydroxide ion reacts with the acidic H plus, reacts with H plus, and a neutralization reaction happens that produces a salt. Okay, that is in solution. যদি আমরা জলে গোলার পরে এটা রিঅ্যাকশনটা করি তাহলে
জলে গুলে না করলে না। ওকে, if we do this in water, okay, if we do this without water, simply adding acid to the solid form of the metal carbonate or bicarbonate, যদি জলে না গুলে যেরকম আছে সলিড ফর্মে সেটার উপর ডাইরেক্ট আমরা অ্যাসিড দিয়ে দেই জলে না গুলে এমনিতে, তাহলে কি হয়? কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয়। ওকে, কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ লিবারেটেড। Okay, so so now what happens when there is a reaction between an acid and base? Okay, so let's take the example of HCl. This is called hydrochloric acid when it is dissolved in water. Okay, keep this in mind, this is very important, এটা ভালো করে মনে রাখবে। Okay, this is in water, HCl is a gas, HCl কি আসলে একটা গ্যাস, এটা তরল না। HCl আসলে একটা গ্যাস, এটাকে জলে গোলার পরে এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়। HCl is originally a gas, it becomes hydrochloric acid only when dissolved in water. Okay, this is very important, remember it carefully. It becomes hydrochloric acid when dissolved in water. Okay, now we have sodium hydroxide. This is a base, but this is solid. এটা কি? এটা কঠিন পদার্থ, ঠিক আছে, এটাও তরল না। NaOH is also not a liquid in its original form. In original form HCl is gas, in original form NaOH is a solid. Okay, remember this carefully. This is also dissolved in water, এটাও জলে গুলতে হয়, তাহলে কি হয়? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেস। ওকে, দুটোকেই জলে গুললে পরে তারপর হয়, এমনিতে না। Then the reaction of these forms sodium chloride plus water. Okay, now see here, the valency of this is 1, this is plus 1. Okay, OH minus, this is minus 1. H plus means plus 1, Cl minus means minus 1. Okay, so here also the stoichiometry is maintained, মানে এখানে যেমন প্লাস 1 আছে মাইনাস 1 আছে, এখানেও প্লাস 1 আছে মাইনাস 1 আছে, সেজন্য এখানেও সমানুপাতিক, মানে এটাও প্লাস 1
এটা -1, ওকে, this is +1, Cl is -1, okay, and here OH and H plus forms the H2O, okay. Now let's take another example. H2SO4 plus KOH. Okay, this is potassium hydroxide. This is potassium hydroxide, KOH. This one is sulfuric acid. Sulfuric acid. Okay. So we are reacting sulfuric acid with potassium hydroxide. Okay. So here you can see H2. That means there are two hydrogens. H2 means there are two hydrogen, মানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, ওকে, two hydrogen with plus charge, each hydrogen has +1, দুটো হাইড্রোজেন আছে তার মধ্যে প্রত্যেকটার +1 করে চার্জ, so there is total of +2, দুটো মিলে +2, okay. SO4, this one is SO4 2-, in total there is 2- charge. সালফেট, এটাকে বলে সালফেট আয়ন, তো সালফেট আয়নের মধ্যে কত চার্জ? 2-, মানে দুইটা ইলেকট্রন বেশি, 2 electrons are more, so this is SO4 2-. Here we have K plus OH minus, একটা প্লাস একটা মাইনাস, ঠিক আছে। Now here there are two H plus, there is one OH minus, okay, and one K plus, but SO4 is also 2-, okay. So here stoichiometry is not matching, মানে এখানে সমানুপাতিক না, এখানে H plus কয়টা? দুইটা, এখানে OH মাইনাস কয়টা? একটা, এখানে সালফেটের উপর চার্জ কত? 2-, এখানে পটাশিয়ামের উপর চার্জ কত? 1+, so it has to be balanced. Now we get this one, H2SO4 plus 2KOH, okay. So 2KOH means potassium becomes 2, OH becomes 2, okay. এখানে সামনে 2 দেওয়ার মানে পটাশিয়ামও দুটো, OH ও দুটো, so now the product is
This is the product K2SO4 plus 2H2O. Now this has become balanced. এখন কি হয়েছে? এটা সমানুপাতিক হয়েছে। K2SO4 দুটো প্লাস দুটো মাইনাস, H2O balanced. Why 2 extra? Because there are 4 hydrogens, okay, and 2 oxygen. So this has become K2SO4 plus 2H2O. Okay. So this one is the acid. This one is the base. This one is your salt. Okay. This obviously is water. So the reaction produces salt and water. Any kind of acid base reaction produces salt and produces water when it is done in aqueous medium. জলের মধ্যে গুলে তারপরে এই রিঅ্যাকশন গুলি হয়, ঠিক আছে? Here again H2SO4 itself is a liquid. Okay, HCl is not a liquid, it is gas, but H2SO4 is a liquid by itself. Okay. Okay, so answer this question. What is the main product of acid base reaction? Acid base reaction এর মুখ্য প্রোডাক্টটা কি? Acid base what helps that? And then okay, Which one? Acid base aja dulu ya. B number. B number. Tuy. Water. Oh, water. Salt. Tuy, water. No, water is not the main product. জলটা main product না, সেটা by product. Hey, is that check? Sugar, chini. Mangilang ko ang gusto nito. Ay, nang tiyak kay siya. Water Nang mo eh, mali ko nang mo mo sumi. Di na ni. Water is byproduct, it is not the main product. The question was what is main product? Okay, main product is salt, water is byproduct.
Okay, salt is the main product, water is the byproduct. Okay, so how do you determine the strength of acid or base? একটা অ্যাসিড বা বেস কতটুকু স্ট্রং সেটা কি করে মাপা হয়? This is done using pH scale. Okay, this is done using pH scale. Ada. Kan. Masa dia selesai. Acid. Tengok. Pengen. Amla. Ringan. Amla. Banyak. Amla pakai Ayo, tomat. cari kali. Ayo, ini. Kita sih kau semua. Nah, saya tadi sampai So pH is minus logarithm of acid concentration. Okay, have you done logarithm in mathematics? অঙ্ক ক্লাসে লগারিদম করেছো? মানে লগারিদম কাকে বলে জানো? Do you know what is logarithm? অঙ্ক ক্লাসে করেছো লগারিদম? Okay, so this is the original measurement of how acid and base strength is measured. Okay, this is the original way that is based on the concentration of acid. মানে একটা সলিউশনের মধ্যে দ্রবণের মধ্যে কতটুকু H+ আছে, H+ তার উপর নির্ভর করে এটা গ্রাফটা হয়। ওকে, দিস ইজ কল্ড দা this is the exponential graph. Okay, but here if you do it is in the order of 10, in the order of 10 মানে 10 এর পাওয়ারে। পাওয়ার জানো তো কাকে বলে? 10 to the power 1, 10 to the power 2, পাওয়ার জানো তো? অঙ্কে করেছো পাওয়ার কাকে বলে? জানো না? লাইক 10 to the power 1 মানে 10, 10 to the power 2 মানে 100, 10 to the power 3 মানে 1000. Okay, it is like that. 10 to the power 4 মানে 10,000 এমন ভাবে। So this is in the order of 10, মানে সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে যায়, সেজন্য মানে এটা হাতে গোনা সম্ভব না
বা কোনো স্কেল বানানো সম্ভব না। ওকে, বিকজ দিস ইজ ইন দ্য অর্ডার অফ 10. So what we do, we use log. Log মানে logarithm. Okay, log means logarithm. Log base 10 মানে এখানে যে 10টা আছে এখানে log base 10, what it does, it straightens the line. This one is the exponential curve, this straight line is the log. ওকে, এই বেকা যেটা সেটা এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ, মানে 10 এর পাওয়ারে থাকে। সোজা যেটা এটা হচ্ছে লগ। ওকে, মানে এটা এত ছোট যে হাতে গোনা যায়। সো দিস ইজ ডান সো দ্যাট উই ক্যান কাউন্ট ইজিলি। সহজে যাতে গণতে পারি সেজন্য কি করা হয়, লগারিদম করা হয়। ওকে, so this logarithm is done. Then we have a pH range from আছে 0 থেকে 14 পর্যন্ত, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এভাবে আপ টু 14 পর্যন্ত। ওকে, ফ্রম 0 টু 14, so till 7 this is acid, after that it is বেস। 7 পর্যন্ত অ্যাসিড, 7 এর উপরে বেস, 7টা হচ্ছে নিউট্রাল। ওকে, সো 7 pH is the pH of neutral water, মানে যদি জলের মধ্যে কিছু গোলা না থাকে তাহলে। pH of neutral water means only water in which nothing is dissolved. এমন জল যার মধ্যে কিছুই মেশানো নাই, ওই রকম জলের pH হচ্ছে 7. ওকে, if slight salts are mixed, it is slightly higher than 7, around 7.3 7.4. okay, around 7.4, this is the pH of blood, মানে রক্ত, আমাদের শরীরে যে রক্ত আছে রক্তের pH হচ্ছে কি 7.4, সেটা একটু বেশি। ঠিক আছে, সেজন্যই রক্ত কি একটু নোনতা হয়, blood is slightly salty. okay, this is the pH of blood. So
from 7 onwards till 14, these are all basic. Okay. When pH is 0, the color is red. This means it is extremely acidic. It is very high in acidity. And slightly after that it becomes orange, pink, like that. Slowly around 7 it becomes like yellow. Around 7 it becomes like yellow or pale yellow. Okay, around 7. And then 8 towards 14, 14 is deep green. জিরোতে যখন থাকে তখন কি হয়? খুবই অ্যাসিডিক। ঠিক আছে? যেমন কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এরকম অ্যাসিডগুলি কি থাকে? একদম কনসেন্ট্রেটেড অবস্থায়, এটার পিএইচ প্রায় 0 হয়, অলমোস্ট 0, not exactly but almost 0. Then it shows red in pH paper. pH paper এক ধরনের কাগজ পাওয়া যায়, সেটা যখন দ্রবণের মধ্যে দেওয়া হয় তখন এরকম কালার দেখায়। When pH paper is dipped in any solution, it shows colors. So for acids it is extremely acidic acids, this is red, dark red. Then slightly it becomes orange, then even lesser, and finally around 7 it becomes yellow to pale yellow. Then again it begins to become a little blue, more blue, then even dark green, and finally deep green. Okay. So this is how the color change happens. These are extremely basic, these are extremely acidic. Okay. And in between, this is pale, this is slightly salty. Okay. In general, all the salts are slightly basic or slightly acidic, very slightly, almost near 7, but 0.1 or 0.2 up or down. যে কোনো লবণ যখন জলে লবণ মানে শুধু খাবার লবণ না, অন্যান্য লবণও যা আছে সেগুলি যখন জলে দ্রবণ করা হয় তখন কি 7 থেকে কিছু উপর নিচে 0.1 0.2 উপর নিচে হয় পিএইচ, কিছুটা অ্যাসিডিক বা কিছুটা বেসিক হয়। ওকে, বাট ইন টেস্ট নট অল সল্টস আর সল্টি, মানে সব লবণ নোনতা না। ওকে, it depends on the pH.
some salts may be a little bit bitter, those are around pH 8, ঠিক আছে, যেটার pH 8 এর কাছাকাছি সেটা একটু তিতা, আর যেটার pH 6 5 এর দিকে সেগুলো কি টক, those are sour, like we know the fruits that are sour like amla, আমলকি, or citrus fruits, okay, যেমন লেবু টক লাগে তো সেটা কি কিছুটা অ্যাসিডিক, these are acids but these are slight acids, okay, mild acids. And salt that we eat, sodium chloride, that is salty, but there are other salts also, those are not edible, okay, অন্যরকম লবণও আছে যেগুলি খাওয়ার মতো না, সেগুলি কি একটু তিতা হয়, ওকে। So we conclude here today.